হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য স্ট্রিম। কি অবস্থা সবার? কেমন আছেন সবাই? চলে আসলাম আজকে মানডে ফ্রেন্ডলি ভার্সেস টুর্নামেন্ট ভার্সেস ডিভিশন ম্যাচ। তো আজকে উড়োদুড়ো ফ্রেন্ডলি হবে, ডিভিশন ম্যাচ হবে, টুর্নামেন্ট হবে। তো কে কি খেলবেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। যা যা স্ট্রিম দেখছেন স্ট্রিমে একটা লাইক করে দিন, চ্যানেলে নতুন দেখলে সাবস্ক্রাইব করে রিকোয়েস্ট থাকলো, যা যারা অলরেডি লাইক সাবস্ক্রাইব করছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ। লেটস গো। মোহাম্মদ হাবিব। হ্যাঁ, আইডি রিয়াকশন। হ্যাঁ, আজকে টুর্নামেন্ট হবে দাদা। চিন্তা, আজকে টুর্নামেন্ট হবে, প্যারা নাই। আচ্ছা, আইডি রিয়াকশন খুবই 500 ডিভিশন 1500-র মধ্যেই আছে দাদা। রাত খান, হ্যালো ব্রাদার, কি অবস্থা? ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম ম্যান। হাবিব ভাই আছে হচ্ছে কালেক্টিভ স্ট্রেংথ 3288, লং বল কাউন্টার, মেসি, CR7, নেইমার, ইনেস্তা, জাবি, বুফন, ওরে, সুয়ারেজ, গুলিত, ব্রেভ, ইয়ামাল, সব প্লেয়ারই আছে। চিল ম্যান। আমি কালকে ওই অবস্থায় বাদ দিয়েছিলাম, ওই অবস্থায় আছে। পারবেন, ঠিক হয়ে যাবে। পরদিন স্পেস, পরদিন প্যাকেট, FARDISSC। ওকে, পরদিন ভাই আছে ডিভিশন 2-এ, কালেক্টিভ স্ট্যান্ড 3176, কুইক কাউন্টার, এমবাপ্পে, অ্যাগুয়েরো, আরে হ্যাজার্ড। নাইস, হ্যাজার্ডে পাই গেছেন কত কয়েনে? যারা যারা স্ট্রিম দেখছেন সবাই প্লিজ স্ট্রিমে লাইক করে দেন, চ্যানেলে নতুন দেখলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। চলেন একটা ডিভিশন ম্যাচ খেলে আসি। সবাই আসুক, সবাই আসার পরে আমরা টুর্নামেন্ট খেলবো, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবো। ফ্রিতে পাইছি হ্যাজার্ড, আপনার তো সেরা লাগ ভাই। চলেন আমরা একটা ডিভিশন ম্যাচ খেলে আসি। ওকে, দেখবো দেখবো। আজকে উড়াধুরা আইডি রিয়াকশন, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ, টুর্নামেন্ট সব হবে। চলেন আগে ডিভিশন ম্যাচটা খেলে আসি, দেখা যাক ম্যাচের কি অবস্থা।
গুলি এগারো, সুয়ারেজ, বুফন। বাবারে, ভালো ভালো অপোনেন্টের সাথে খেলা করছে। সমস্যা নাই, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ হবে, আজকেই হবে, প্যারাডাই চিল। Well, football is, of course, ultimately just a আজকে game, but ফ্রেন্ডলি for the next টুর্নামেন্ট 2 সব হবে, hours, it might not সাথে feel আইডি like that. রিঅ্যাকশনও। The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. We are just getting started. Well, we all know who created the concept of total football, but is it fair to say, Jim, that no one embodied it better on the pitch than this man, Ruud Gullit? That is true, definitely. He has the pace, the power, the technique to play ওকে, anywhere across the front line, but he also has the intelligence, the vision to play in a more withdrawn playmaking role, or even in defence. He could fill in and cover for any position as required, and he had the intelligence to be able to put it all together. Yeah, he really does have it all. গেমটা যে এত ভারী কেন আমি De এটাই বুঝি না। Bruyne. Pass somewhat off target. Yaya Toure. And it's Neymar. It's Bergomi. And this is Dembele. And he's in. Tries a shot! Oh, the ball's run loose here. Is it in? গিভওয়ে, Yes, it's an own প্রথম goal. গিভওয়ে হয়ে গেছে তো। No, I've been there myself, and that's আইডি the গিভওয়ে last thing he করছিলাম, wants to সেটা happen. গিভওয়ে করে I ফেলছি। really sympathise. সুয়ারেজের গিভওয়ে এখনো করি নাই, Well, who সুয়ারেজের saw গিভওয়ে that আসবে coming? সামনে। It has certainly made things interesting. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. And it's been given away. And he's managed to get free. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Nesta gets it clear. Bergomi is one of those players who's known for গ্লিচ reading মারা the গেম। game better than anyone. Modric simply refused to be outdone there. And here's Aguero. He's got plenty of space out wide here. কুকুরেলা, That looks a good cross. কুকুরেলা। And that should get the job done. A lot of space here, a real opportunity. Knocks it into space. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Cucurella. কি পরিমাণে ভারী গেম দেখছেন? Nicely weighted ball. And it's Messi. Tries to play it through. And the assistant referee rightly gives him offside. একেবারে সেই লেভেলের ভারী গেম। There they go, hunting again. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Chance, surely! Well taken goal. 2 up now, and they are cruising. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. Things starting to look very comfortable. Oh, shooting chance! Not অপোনেন্টের a কপাল bad খারাপ। try by any means. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. কারণ আসলে না ভাই, লাইভে দেরি করে আসলাম। প্যারা নাই, চিল ব্রাদার, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য স্ট্রিম ম্যান। Aguero.
Nice interception. His positioning was spot on. And the referee has blown for half-time. Well, it's hard to say whether a two-goal advantage under these circumstances is decisive or not, but so far, I haven't really seen enough to indicate that the opposition can come out in the second half হ্যাঁ and আজকে improve 1 vs 1 to that হবে degree. Borussia Dortmund looking composed, content, comfortable, leading 2-0 at half-time. সবাই জয়েন হয়ে নাকি এরপর থেকেই আমরা 1 vs 1 শুরু করব এরপরের ম্যাচ থেকেই 1 vs 1 হবে Down to business again. সবাই গেম ওপেন করে রেডি হয়ে থাকেন পার পারসন একটা করে ম্যাচ Neymar. Great vision. Now this could be a chance. And he should have made them pay. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side, actually. He's rising! And oh, he's got that completely wrong. Toure picks it up from the goal kick. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Modric. And that's gone loose. Neymar. They want to be quick here. It's breakaway time. Pirlo can see things others simply cannot. Pull it. They need to play this quicker in transitions like this. And it's Hullet. Defending was strong and firm. Neymar. Oh, he's going to be disappointed with that. Cruyff. De Bruyne. This is a promising build-up. That's a sharp pass. Neymar. Oh, well played, well sorted out. দিলাম লফটেড নরমাল পাস দিলাম Modric. Neymar. Clipped into space. And no, that was never going to make it. Modric. Yaya Toure. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And this is Aguero. And it's Cucurella. Yaya Toure produces the perfect tackle there. Not the most convincing of passes. Rijkaard demonstrating his defensive quality there. পিকজেল ভাই নিউ সুয়ারেজের কার্ডটা ভালোই খেলতেছে দেখলাম স্যামসাং S24 আলট্রা সজীব ভাই Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Intercepts the throw, that's well read. Looking for a runner. Bonucci cuts out the pass. Neymar.
And this is Son Heung-min. Leading by 2 and the finishing line in sight. Neymar. That's a good run down the left. And here's Bale. Yaya Toure. And that is it. The referee has seen enough. And so they have the outcome they desire. A dose of reality and quality, absolute togetherness, and the job is done. Any reflections on what you've seen, Jim? চলেন Well, the আমি look in এখন the রুম manager's খুলবো, face আপনারা মেসে says জয়েন it দিন। all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. Well, that's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening. এখন শুধু ফ্রেন্ডলি ম্যাচ হবে। পার পারসন একটা করে ম্যাচ। আরে টুর্নামেন্ট না। দূর। জয়েন দেন। আরে তানিম ভাই, ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম। নোটিফিকেশন মেবি নেট ইস্যু, যার কারণে, অথবা নোটিফিকেশন অফ করা হতে পারে। নাজমুল ভাই, ওকে ঠিক আছে, আপনার আইডি রিভিউ করবো, প্যারা নাই, চিল। সাব্বাস, ভালো করছেন ভাই, সুয়ারেজের কার্ডটা ভালো। ভালো পারফরমেন্স দিতেছে দেখলাম। কি সুয়ারেজের কার্ড? ভাই আমি তো এখন পর্যন্ত প্লেয়ার রিভিউ করি না, আমার তো নেট ভালো না, বুঝেন নাই। গেম খেলে মজা হবে না, প্লেয়ার রিভিউ করবো কেমনে? পিটার স্মাইকেলের ভালো একটা ট্রেনিং পাওয়া যাবে? আচ্ছা, দিবনি। নাইস প্লেয়ার। বুঝছেন তানিম ভাই, এই জন্য আমি প্লেয়ার রিভিউ করি না, ভিডিও বানাই না। যদি আমার নেট ভালো হইতো, ম্যাচ খেলাইয়া শান্তি পাইতাম, তাহলে না প্লেয়ার রিভিউ করা যেত। আমার কাছে অনেক কার্ড আছে, দেখাবো Oh, and না। welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. হ্যাঁ, ম্যানুয়াল Oh, নেওয়ার just তো করা gorgeous একটা evening. The জিকে, skies are clear, the যেটা noise নতুন is দিছে সেই fervent, খেলতেছে। the atmosphere frenetic. I'm Peter ভাই Drury, and গোলই দেওয়া যায় providing না ওরে। analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. সেই খেলতেছে, সেই খেলতেছে, Just গোল দিতে joined, পারবেন না you এমন have একটা কার্ড। just missed the না, kickoff. সুয়ারেজের কার্ড নেই। আমার সমস্যা না অপোনেন্টের সমস্যা, বুঝলাম না।
Now try to spin that positively. I certainly can't. Looking to play him in. Oh, that is asking for trouble. আইডি দিয়ে রিভিউ More and more pressure on the ball here. I'll be accused of bias here, but I can't overlook রিভিউ the আমি তো great বললাম ভাই আমার professional নেটের that is সমস্যা যার কারণে Fabrizio প্লেয়ার Neto. দিয়ে খেললে রিভিউ It's কেমনে that করব bias, Jim. He just has the lot. He has such আরে class, এত doesn't he? আটকাইতেছে That's কেন it, an oozler of হ্যাঁ class ফ্রেন্ডলি ম্যাচ and an চলতেছে example ব্রাদার to all aspiring footballers. Spot it! Oh, that is rather নাজমুল wayward. ভাই দিব Oh, that's দিব a ওয়েট shame, করেন Peter. Such a great run, ও but he টু didn't টু have এলএম এ that পারবেন ভাই clinical একটা edge. ফরমেশন দিতে পারবেন হ্যাঁ আমি এই যে খেলতাছি 4-2 এলএম এ পারবেন আমারটা ফলো করেন Kunde picks it up from the goal kick. Yaya Toure has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Great ball if he can get there. পিকজিল ভাই আমারটা ফলো করেন Borussia Dortmund still without a single shot বুঝলাম on না নেটের target. সমস্যাটা কার আমার না কার Yaya Toure. And it's Pirlo. Just eases him off the ball. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Size really matters, and it's time to make it matter now. Dembele clears. এগুয়েরো ট্রেনিং দেন এগুয়েরো কার্ড তো নাই আমার কাছে হ্যাঁ এমএসএন এর মেসির কার্ডটা এখন পর্যন্ত করা সেরা কার্ড আমারই মনে হয় নেটের সমস্যা নাকি অপোনেন্টের সমস্যা আরেকজন ঢোকেন আরেকজন জয়েন দেন ফ্রেন্ডলি ম্যাচ চলতেছে এমএসএন এর প্যাকের ওই যে 108 এর মেসি যেটা আরে সিএম ভাই কি অবস্থা ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম ম্যান সচিন ভাই বুঝতে পারছি নেটওয়ার্ক প্রবলেম প্রচুর নেটওয়ার্কের সমস্যা ও আচ্ছা এই যে মেসি রেখে আরএমএফ করে দিবেন তারপরে এই অ্যাটাক ডিফেন্স এই যে দেখেন পিকজেল ভাই লুক হুম ডিভিশন খেলবো আগে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ কয়েকটা খেলে নেই সবার সাথে আচ্ছা আইডি রিঅ্যাকশন দিব আগে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ কয়েকটা খেলে নেই তারপর একটু ওয়েট করেন যারা যারা আইডি রিঅ্যাকশনের জন্য আসছেন আচ্ছা খেলবো না প্যারা নাই চিল হ্যাঁ ফ্লুইড ফরমেশন এখন ভালোভাবে সেট হয়নি ঠিক হয়ে যাবে নেক্সট আপডেটে সচিন দা পরে খেলবো না আপনার সাথে আবার নেটটা ঠিক হোক আপনার এখন খেললে আবার সেম ইস্যু দিবে সচিন দা প্যারা নাই চিল ফাইম ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন
হ্যাঁ ভাই 4-3-3 ও ভালো। এই ফরমেশনে মানে এই আপডেটে 4-3-3 আপনার হচ্ছে কুইক কাউন্টার করা চলতেছে। কুইক কাউন্টার ম্যানেজারের সাথে খেলা বললে ভাই আমি হাফসুল খেয়ে যাই। এনি ম্যানেজার কুইক কাউন্টার প্লে স্টাইলের সাথে এই আপডেটের পর আমি অ্যাটাকই দিতে পারি না, সমানে অ্যাটাক খাই। মুহিব ভাই, হ্যাঁ ফ্রেন্ডলি ম্যাচ চলতেছে, জয়েন দিয়েন। ঠিক আছে মারুন ভাই, দেখবো এখন, প্যারা নাই, চিল। কিং ব্রাদার কটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবেন? 5টা করে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবো আর ব্রেক নিব। পার পার্সন একটা করে ম্যাচ। একটা খেললাম তাও, ওই অল্প একটু খেলে চলে গেছে ম্যাচ, আউট। ওকে ব্রাদার, সমস্যা নেই, সবার সাথে ম্যাচ হবে, চিল হবে, আড্ডা হবে, চিল ম্যান। আমার তো জয়স্টিক নাই ভাই, টাচ অ্যান্ড ফ্লিকে জাস্ট স্লাইড নিচেটাই না উপরে দিয়ে দিই, স্লাইড করি, ফ্লিক। আপডেটের পর প্লেয়ারদের প্লেইং স্টাইল, টাইম ভাই ব্যাড ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেন না, মানে শুদ্ধ বাংলায় বললেন আর কি। হ্যাঁ প্লেয়াররে অনেক দুর্বল করে দিছে ভাই, এখন প্লে স্টাইল দুইটা করতেছে না, যার কারণে আগের প্লেয়ার গুলার So welcome one চমলক্ষ and all অবস্থা to চলতেছে। a picturesque evening যাদের here. নেট ভালো A তারা তো clear চমলক্ষ night, all the খেলাইতেছে, ingredients for আর a আমাদের তো showcase game that চকে the প। passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. ওকে আমাদের সেকেন্ড ম্যাচ। Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So straight into the action. France really do like to play the long ball. And how does that work for them? Well, And Messi! There it is! well, talk about a real জি rude ভাই, awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate, on heels rather than toes. What do you think now about that goal? I love the technique in that finish. There was a concentration to keep it down. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Oh, this looks sharp. Aguero. Oh, Aguero! আমি টানা And that's what you 2-3টার call বেশি হারি না, inspired কিন্তু goalkeeping. Aguero ভাই really কালকে must be আমি টানা thinking what 5টা he ম্যাচ has to do জিতছি, to score there. 7টা ম্যাচ হারছি। টানা 5 ম্যাচ জেতার পর টানা 7 ম্যাচ হারছি। কি যে কোন France ভাই, with the corner. There আমি first. স্টিল ইয়াং, কতই বা বয়স হয়েছে। Borussia Dortmund have the chance to go the other way. বিল্লি ম্যাও, So হোয়াটস আপ just one ওয়াজিহা, early goal to কি report অবস্থা? so far. 1-0 the score. Well, that has not gone well. আপডেটের পর কেমন Messi. চলতেছে গেম? And that is a little undercooked. Now, what about a counter-attack?
ভালো। Borussia Dortmund are clearly playing a ডিভিশন patient আগে game চলে here, গেছো? looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards, this style, doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement up front if you're going to make it work. Oh, good-looking ball. Getting on for a third of the way through the game. And he cuts out the supply. Bergomi is one of those গেম players প্লের who's একেবারে known for চোখে reading পড়ে the গেছে। game better than anyone. Borussia Dortmund ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Borussia Dortmund looking to go into the break, 1-0 up. Looking to play him in. Oh no, what has happened here? ও ভাই, ও আল্লাহ ইচ্ছে। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলাইও শান্তি নেই, Referee কি says that একটা that অবস্থা। is that for the first half. কই, আমি তো লাইভে আসি, Very কালকেও তো আসছিলাম, combative, আজকেও আসলাম। competitive half with just the মাঝখানে one কয়েকদিন মেজাজ decisive খারাপ moment. ছিল, মানে It's একটু been আর কি compelling stuff. নেটের উপরে, Borussia তারপরও ঠিক নেই, Dortmund up by 1 goal at the halfway point. নানান On ব্যস্ততা the whole, the চলছে team আর কি। linked up very well and has been কন্টিনিউ। organised. Hence their position. They can afford to be মাঝে a মধ্যে আর little কি braver with ব্যস্ততা the বা ball, I think. প্রবলেম থাকলে Something আসি they'll না। be told many times, I'm sure, during the interval. Borussia Dortmund just কিন্তু ahead আসি here আমি in the রেগুলারে, tiebreak. হারাই যাব না। They are 1-0 to the good. Away we go again. Borussia Dortmund currently ahead by the smallest of margins. নামের আপডেট। Khan. Lovely pass, but can he get there? Pirlo does well not to be outdone there. Borussia Dortmund বাতি are বাতি ahead here by what is still the only goal. বাতি So Jim, is that the ফ্রিতে সেরা manager খেলতেছে। telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Mitoma. Juve always looking for that half a chance. He might be in here. There's the shot. Oh, টুর্নামেন্ট wonderful. হবে, What a goal. Oh, it really is a টুর্নামেন্ট finish পরে। of the highest order. France are back on level terms. রাত যত And গভীর that হবে, really টুর্নামেন্টে is তত মজা হবে। so impressive. ওকে ব্রাদার, জয়েন দিয়েন, Final রুম checks খোলা on the গেছে, জয়েন touchline. দিয়েন। A change about to occur. So a couple of front-footed alterations here. A pair of forwards entering the field. Well, it'll be interesting to see what system they'll be playing with ওকে, now, যে Pete. জয়েন দিতে পারবে তার সাথে ম্যাচ। Starting to look very interesting, this. রুম একটাই। This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Oh, he's going to be disappointed with that. It's Pirlo! খেলার অবস্থা। That was superb goalkeeping. Really আমার কাছে anticipated ওয়েন that well, বেস্ট, didn't হাফ he? টাইমের পর ওয়েন বিস্ট হয়ে যায় স্পিডে। Here's the second corner of the game. ওয়েনও করা, বাতিও করা।
Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. প্লেয়ার ধরাই যায় না, That is এত good pressure, ভারী। just hounded him off it. Oh, easy pickings there. Neymar, nice control. That's a smashing touch to get him away. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. ফ্রেন্ডলি ম্যাচই যদি এত ভারী হয় তাহলে ডিভিশন ম্যাচের কি অবস্থা চিন্তা করেন। Costa Curta. Rijkaard is the team's great visionary. And it's Puyol. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Pirlo. Ball played for Rijkaard. He steps in, and that's the end of that. Short changes him with that pass. ভাই আমি পেস খেলছিলাম, এখনো খেলেনি ফুটবল, I think they're done. এখন তো ফুটবল। They are done. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other, but it wasn't to be, and they're all square. আমার কাছে After all এখনো of that, কম্পিউটারের Jim, পেজ what are you 13 thinking? Borussia 15 Dortmund এগুলা certainly ডিস্ক had আছে। some good moments, Peter. There were plenty of encouraging spells that more should have been made of. জয়েন দেন। আমার কাছে 10 আছে। আচ্ছা আগে ল্যাপটপের মধ্যে সারাদিন খেলতাম, তখন তো আর অনলাইন ম্যাচ খেলতে পারতাম না, অফলাইনে অনেক ক্লাবের ম্যাচ খেলাইতাম। একুশ পেজ এখনো আছে, আমি খেলছি একটু আগেই অন্য ওয়েবসাইটে ডাউনলোড করছি। গুড। ও নতুন সুয়ারেজ নিয়ে আউট ওয়াইড, নাইস। ও জেনেতির কার্ডটা ভালো ভাই, যে স্পিড বাবুরে, অ্যাটাকিং ডিফেন্সিভ সব জায়গায় ওরেই পাওয়া যায়। Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Hi, Peter. It's great to যারা be স্ট্রিম here. দেখছেন সবাই প্লিজ স্ট্রিমটাতে লাইক করে দিন, চ্যানেলে নতুন Well, হয়ে it থাকলে looks like a সাবস্ক্রাইব করার big রিকোয়েস্ট game, থাকলো। sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. If you have just joined, you have just missed the kickoff. There's a player on this pitch who shines above the rest, and we're talking defence. And that is? Well, it's got to be Paolo Maldini. Well, who's arguing? Yeah, and he's a living, breathing symbol of leadership, loyalty, and devotion to his craft. What a player. এই লেভেলের ভারী গেম, হায়রে Great defending, strong and determined. কোনো শান্তি নেই। Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And he's let fly. যে জয়েন দিতে পারবে তার সাথে খেলা। Van Balten. Chiellini. Neither side yet able to force a breakthrough here. Totti, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. Goa are very well equipped down the flanks. It is a tried and tested formula. Well, Peter, that can cause real problems if they're allowed to run riot in those positions, whether through direct running or from deliveries towards the box. It can work. Chiellini. অস্থির লেভেলের ভারী গেম, বুঝছেন? Totti.
Short changes him with that pass. Neymar. And here's Hullet. Tries to play it through. And he's lost his man here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Maldini. Pirlo. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's Xavi Alonso. That's destined for the flank. Oh, now here's an interesting matchup. গোল কিনে নিয়ে কই আসছিল Minutes till the break. It's played through for him. Akanji is offering some sort of an apology there. দেখা যায় Encouraged the কেমনে pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And the whistle goes for half-time. প্রাইম রোনালদো So or neither প্রাইম team মেসি able to take the lead, but it certainly I hasn't like been Ronaldo. for the lack of trying. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, at least the defence can look back on a job pretty well done so far, Peter. I think they've squeezed the play quite well and they've been relentless in their pressing. So the energy levels have looked good. So, Mohib no bhai, breakthrough join from either diyen. side, 0-0 after 45 minutes of action. 1800 কয়েনের রোনালদো ভালো ভাই Away we go again. Borussia Dortmund are probably feeling relatively good about themselves. So I খারাপ don't বলে think কোনো the অপশন manager নাই has seen anything to change in his half-time team talk. ভালো খেলে Thuram has quite the footballing brain. Or He's Esters ও almost ভালো never outsmarted. Alonso. Totti. Toure does really well to win the ball there. Now it's Messi. That's a good foray he's making. And he's put it! Oh, it's come off the upright. Gerrard does well to get it back. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. এই ফুটবলের বেস্ট That's কার্ড the গুলি keeper's ball. Thuram. It's not an especially good pass, that. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy আমি on the ভাবছিলাম pitch, ব্লিজকাল not মনে to দিব give up hope just yet. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Pirlo. And it's Bergomi. They'll have one final crack at it. ওরে থরো Well, there's no মার্কা doubt দেওয়া that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. And a chance! Oh, he's রুমি managed to তাহলে get কি it all করলো wrong. He did well there, ভাই but held ই his ফুটবলের run enough বেস্ট to কার্ড ensure হলো he didn't গুলি stray offside. যদি বেস্ট সিএফ বলেন তাইলে হচ্ছে And that is a little ইতো undercooked. আর রুমি Nesta kept his eye on it, and he's there. Dembele going after that. Luis Suarez. প্লিজ 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 মারবো Thuram না can clear it away. And the referee brings it to a close. বেস্ট সিএফ হচ্ছে ইতো আর রুমিনিগা আর ই ফুটবলের বেস্ট কার্ড হচ্ছে গুলি Side able to make an impression despite all the huff and puff. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the card. রজিব ভাই জি আপনার সাথেই তো ম্যাচটা পড়ছিল
চিল ম্যান, গেম প্লে ইমপ্রুভ করেন, অনেক ল্যাগ আছে, ডিফেন্ড করে খেলতে হবে। আপনি তো ছাইরা দিছিলেন অনেকবার। হ্যাঁ, দ্রুত পাস দিলে সমস্যা হয়। শাইন ভাই, এই রুমেই চলবে ভাই, এই রুমেই চলবে। তারপর শাইন ভাই কি আপনার সাথে প্রথমে ম্যাচ পড়ছিল নাকি? এক রুমে 5টা করে ম্যাচ। আমরা এরপরে আবার রুম বানাবো, প্যারা নেই। এরপরে কিছুক্ষণ আমরা আইডি রিয়াকশন দিব তারপর। আরে কিসের ভয় মিয়া, আমি তো পুরো প্লেয়ার না, আমিও আপনাদের মতো নতুন পেস খেলি। থ্যাংক ইউ সো মাচ সানমির ভাই। আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনার কি অবস্থা? ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম ম্যান। জি ভাই, খেলার মধ্যে হাত জিত থাকবেই। নয়ন ভাই জয়েন দিয়েন। পিকজিল ভাই প্রোগ্রেশন দিব ভাই, রুমটা শেষ করি তারপর। হ্যাঁ, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ তো শেখার জন্য খেলা ভাই, ডিভিশন ম্যাচে তো অনেক ভুলভাল হয়, হয় নেটের কারণে, নাহলে হচ্ছে কোনামির কারণে। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেললে কোনামি তো আর ইয়া করতে পারে না। এই ম্যাচ খেলে 5 মিনিটের জন্য ব্রেক, তারপর আমরা ফ্রেন্ডলি আইডি রিয়াকশন দিব, তারপর হচ্ছে আবার আমরা ফ্রেন্ডলি খেলবো। Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. থ্যাঙ্কস ব্রাদার, The থ্যাঙ্কস। stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real Toki sense of Hasan, welcome to the anticipation stream in the man. air. Game on. চুল ছোট করে ফেলছি ভাই, So গরমে things থাকা are যায় না। underway. Who do you think this turns on, Jim? Well, this one is pretty easy. It's got to be Aguero. How do you contain someone with the এই speed of সুয়ারেজে movement, ব্লিজকাল technical ভালোই হয়, strength, খারাপ না। and finishing ability that he possesses? All I'm saying is that I'm glad it's not me trying to stop him. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his... It's Neymar! Oh, it's hit a post! He's হ্যাঁ, scored! টুর্নামেন্ট ভাই শেষের দিকে Well, করব। they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Here's a chance! রজিব ভাই, And he জি was there ভাই। to get a vital touch. Aguero is offering a wry smile there. ফ্রেন্ডলি ম্যাচ চিল মোডে খেলবেন, চিল চিল, It's a good run he's making out on the কোনো left. ভয় নাই। ভয় করলেই তো ম্যাচ হারবেন ভাই। And it's Dembele. Well seen. Saw that coming. That was well played, well খেলায় stopped. হার জিত থাকবেই, ভয়ের কি Looking for আছে? the run. Dembele has it out wide and in space. That's a lovely, neat pass. Neymar. Well timed, excellent interception. Now he's got space here. Borussia Dortmund really do like their passes from deep, Peter. Making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. Let's see if these জি ভাইয়া, forwards are up for it now. খাওয়া দাওয়া হয়েছে। আপনাদের কি অবস্থা, খাওয়া দাওয়া হয় নাই? Borussia Dortmund with their first corner. The first স্মল of হেয়ার many for কাটিং either side, আমারও ভালো actually. লাগে, অনেক বড় বড় হেয়ার একদমই। টাকা উঠানোর ভাই, টুর্নামেন্ট যারা খেলতে চান 50 টাকা করে রেডি রাখেন। আজকে টুর্নামেন্ট 50 টাকা করে ফি। Not pretty, but it gets the job done. ফি ছাড়া কোনো খেলা নেই, কারণ টুর্নামেন্টে ফি ছাড়া খেললে তো মজা হবে না।
Just coming up to the 30-minute mark. না ভাই, Paris টুর্নামেন্টে quite the চ্যাম্পিয়ন হলে footballing সুয়ারেজ brain. গিভওয়ে হবে। He's almost never outsmarted. Dembele finding himself in space. যে টুর্নামেন্ট জিতবে Bellingham is there to clear. সে সুয়ারেজ পাবে। টুর্নামেন্ট ফি Borussia 50 টাকা। Dortmund leading here thanks to that early goal, and the score is 1-0. আমি তো আগের লাইভেই বলছিলাম যে আমরা টুর্নামেন্ট করব, টুর্নামেন্ট ফি 50 টাকা। Pirlo. Borussia Dortmund are one up and looking surprisingly comfortable. Knocks it out wide. Tries to pass it through. Aguero finds himself offside. হ্যাঁ ভাই, ব্যাচ চলবে, যতক্ষণ আছি ব্যাচ চলবে। And that's going wide left. He's found a way through. No. And that brings the first half to a close. Well, হ্যাঁ ভাই, simmered along nicely so টুর্নামেন্ট far. ফি Just one 50 goal টাকা, it is, যে and it's জিতবে all still very much তারে up for সুয়ারেজ grabs. মানে সুয়ারেজ দিব। Borussia Dortmund just আচ্ছা, ahead একটা then পোল করি, as we দাঁড়ান। reach 45 minutes. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game as well as intent. But I can't help feeling that their efforts deserved that little bit বৃষ্টি more. আসছে। Borussia Dortmund leading via the game's only goal, 1-0 Tournament. at the break. আমরা একটা পোল করি। আগে ফ্রি টুর্নামেন্ট করছিলাম, এই টুর্নামেন্টটা আমাদের হচ্ছে পেইড, কারণ সুয়ারেজ গিভওয়ে থাকবে। Played out to the left flank. Aguero. That's positional gold, the utilisation of space. And a shot! Bergomi clears without hesitation. এরপরে আইডি রিঅ্যাকশনে যাব আমরা। নেটের কারণে একটু হোল্ডে আছে, নেট প্রবলেম করতেছে, বৃষ্টি আসছে। ঠিক বৃষ্টি আসছে, বৃষ্টি। এই তো ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের কি অবস্থা? আইডি রিঅ্যাকশনও হবে, প্যারা নাই। আরে বৃষ্টি আসার আর সময় পেল না। Yamal. আচ্ছা, স্ট্রিম কি ঠিক আছে? সব ঠিকঠাক It's run loose. Who's going to get না? there? এখনো আটকাইতেছে। And they've got rid. And it's Bellingham. ভাই গ্রামে থাকি, বোঝেন নাই? গ্রামে থাকলে Oh, what a save from Van der Sar! এরকম প্রবলেম হয়। মনে করেন যে Well, that's আইপিএস তো certainly more like it. They অটোমেটিকলি can't মাঝে let মাঝে the বন্ধ হয়ে intensity যায়। drop now, Peter. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. আলহামদুলিল্লাহ দিব ভাই। Yamal, the man with such great vision. Shot a goal! আচ্ছা, আমার স্ট্রিম কি দেখা That is যাইতেছে নাকি আটকেই wildly আছে? off target.
So we have further activity on the bench here. দেখা যাইতেছে। আচ্ছা আমার এই জায়গায় কেন জানি পজ হয়ে আছে স্ট্রিম, বুঝলাম না। আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা হলে জানেন বুঝছেন, Looking to play on the আমার counter here, ডিসপ্লে are they? কালো হয়ে গেছে। Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Decent chance! And he hits the net. না Do not এই write দেখেন them off. ইউটিউবে And ঢুকতেছে না। they come. They forced the error and extracted the maximum punishment. Oh, look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. ঠিকই তো আছে, ব্যাস হবে ভাই, ব্যাস হবে। জি ভাই, টুর্নামেন্টের 8 জন প্লেয়ার হলে আমরা টুর্নামেন্ট করব, 8 জন অথবা 7 জন। আমার বাসা রংপুরে ভাই। We're looking at a different game now. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. Rijkaard. যাও খেলা যাই তো, এখন তো আরো নাই হয়ে গেছে। Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game কি যে could একটা yet প্রবলেমে yield a winner. পড়লাম। Now it's Messi. ব্যাচ চলতেছে তো। Oh, easy pickings there. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Szoboszlai. Looking to play him in. Oh, he's got a sight of goal. It's Aguero! Oh, crossbar! Well, that might be that, Peter. Maybe আমার both বাড়ি sides ইন্ডিয়াতে, just gonna নাইস। have to settle for the draw now. এইভাবে শেষে গোলটা খাবেন। A step ahead of almost anyone. আরে বেঁচে গেছে। And that's a good-looking ball. And the counter is on. Oh, that's fabulous. He's being urged to shoot. And the shot! শাবাশ। Oh, he's done it! So is that it? Is this the moment they stole it? The lightness of step, the sharpness. প্রবলেম দেন, প্রবলেম ইরর হয়ে গেছে গা, এত পরিমাণ নেট ইস্যু। The certainty of finish. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. Referee looks at his watch and blows his whistle. A game that is a tale of one that got away. A position of great promise they established, but they lost momentum, they lost intensity, they টুর্নামেন্ট lost ফি their lead, 50 টাকা। and ultimately they lost the game. How would you summarise what we've seen today then, Jim? 7 জন প্লেয়ার হলেই আমরা খেলা স্টার্ট করব টুর্নামেন্ট। আচ্ছা এখন আমরা আইডি রিঅ্যাকশন করব। টুর্নামেন্ট যে চ্যাম্পিয়ন হবে তাকে সুয়ারেজ দিব। আচ্ছা পিন কমেন্টে আমার ইউজার আইডি দেওয়া আছে, ওটাতে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠান, আমরা হচ্ছে আইডি রিঅ্যাকশন করব। রাকিবুল ভাই হ্যাঁ ব্যাস হবে, প্রায় নাই, সেকেন্ডের কোনো প্রাইজ নাই, অনলি ফার্স্ট।
পিন কমেন্টে আমার আইডি দেওয়া আছে, আইডিতে রিকোয়েস্ট পাঠান, রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে আপনার ইউজার নেমটা কমেন্ট করেন। সবারটা লিখতে গেলে ভাই আমার খবর খারাপ হয়ে যাবে, আমার দিকটা একটু বিবেচনা করেন, বিবেচনা করে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠান, ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাইয়ে হচ্ছে আইডি, আপনার আইডি নেমটা কমেন্ট করেন, আমি চেক করে আইডি রিয়াকশন দিব। ওকে, লিও 7, আপনার নামটা কমেন্ট বক্সে দেন। ওকে, লিও 7 ব্রাদার। লিও 7 ভাই আছে হচ্ছে কার্ডি ওয়েস্টার্ন 3152, এগারো, রায়ঘাট, জেরাত। ও রে, এটা সেই গোল কিনা না, ও রে কুলারও পেয়ে গেছে। নাইস ম্যান ভাই, কঠিন আইডি, ডিভিশন পুশ দেন ভাই। শান্ত ভাই, জি ভাই, আপনি তো ভালো জিকে পাইছেন। সিএমএফ এ অর্কেস্ট্রেটর রাখবেন, ডিস্ট্রয়ার রাখবেন, ডিস্ট্রয়ারের থেকে অর্কেস্ট্রেটর ভালো হবে, অথবা সিএমএফ এ বক্স টু বক্স রাখবেন। কে যে গেমার, আচ্ছা ওকে, কে যে গেম ডিভিশন 6, ডিভিশন পুশ দেন ভাই। কালেক্টিভ স্ট্রেন্থ 3144, বেকহাম, রিও, বুফন, আরে কাফো, কার্লোস, কাফো কাফো। নাইস ভাই, নাইস। রনিও আছে, সাব্বাস, নাইস নাইস, ডিভিশন পুশ দেন। ওকে, শাইন ভাইয়ের আইডিতে আমরা আসলাম। শাইন ভাই ডিভিশন 1-এর প্লেয়ার, ম্যান বাই 10, কালেক্টিভ স্ট্রেন্থ 3243, হাইল্যান্ড, এসএসএমআর। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? হ্যাজার্ড ভাই, ক্যান্টনা, নয়ার, ভ্যান বাইটেন, এদ্রিয়ানো বাতুস্তোতা, মেসি। ওকে, নাইস আইডি ভাই, ডিভিশন পুশ দেন, ডিভিশন পুশ দেন, র্যাঙ্ক পুশ করেন এখন শুধু। সো আমি আবারও বলে দিচ্ছি, আমার আইডি রিয়াকশনের নিয়ম হচ্ছে পিন কমেন্টে দেখেন আমার ইউজার আইডি দেওয়া আছে, রিকোয়েস্ট পাঠাইয়া, রিকোয়েস্ট পাঠান, রিকোয়েস্ট পাঠাইয়া আপনার ইউজার নেমটা কমেন্ট করেন। ভাই কেউ স্প্যাম করেন না, স্প্যাম করে আইডি রিয়াকশন দিব না। রাকিবুল 00 আছে, একবারের বেশি 2বার আইডি নাম দিলে ভাই আইডি দেখবো না। বেস্ট রুমই আসবে কিনা জানি না ভাই, দিলে তো রিকোয়েস্ট কমে যাবে। কেন কমবে ভাই? ডিভিশন 1 ইএফ ইনসাইট, ডিভিশন 1-এর প্লেয়ার, কালেক্টিভ স্ট্রেন্থ 3247, 67, সুয়ারেস, পেলে, পাথো। ওকে, ইতো, মেসি, নেইমার, মেসি নাই, আচ্ছা অ্যাগুয়েরো, জাবি, ল্যাম্পার্ড, ডেব্রুইন, নাইস ভাই, পুয়েল। আপনার সিবি দুটো করা ভাই, সিবি জিকে সেই সেই, আরবিও করা, এলবি রে হয় নাই,
ওকে, অ্যাঙ্করম্যান অর্কেস্ট্রেটর। নাইস। ডিভিশন পুশ দেন, ডিভিশন পুশ। রাকিবুল 00 কই? ওকে, রাকিবুল ভাই চলে আসছে। ডিভিশন 2 পুশ দেন, ডিভিশন 1 যান। কালেক্টিভ স্ট্রেন্থ 3227। বাতুস্তুতা এগিওর বেল, গ্যারেথ বেল, রাইকার্ড, চেরাত, কোয়েল, বেলেত্তি। ওরে এই জিগেটাও পাইছে। বোঝিনা পেলে, সেই সেই। নাইস। আচ্ছা দেখতেছি, ওয়েট। মারুন ভাই, ওয়েট। সবারটাই দেখবো ভাই। এক এক ইউজার নেম বারবার দিয়েন না, এক ইউজার নেম বারবার দিও না। একবার লিখলেই ভাই আমি সবার কমেন্টে চেক করি, বুঝছেন? সবার কমেন্টে আমি চেক করি। সো বারবার কমেন্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই। ব্যাস হবে ভাই, ব্যাস হবে। টুর্নামেন্ট ফি 50 টাকা। হ্যাপি বয়েস। ওকে, দেখবো এখন সবাই। কালেক্টিভ স্ট্রেন্থ 3235। ডিফেন্স মারুন ভাই, আপনি যে বানাইছেন ডিফেন্স করবেন কেমনে যখন অ্যাটাক খাবেন? ক্রস খেলার জন্য 2টা ডিএমএফ খেলেন, এলএমএফ আর এমএফ খেলেন, যে ফরমেশন আছে এটাই, বুঝছেন? জাস্ট 2টা ডিএমএফ খেলেন। এলএমএফ আর আরডব্লিউএফ থাক, এলএমএফটার একটু নিচে নামাই দেন। একটা ডিএমএফ খেলেন, একটা সিএমএফ খেলেন। দেখবো ভাই, দেখবো সজীব ভাই, দেখবো। ওয়েট। রাসেল 66 আছে। চয়ন ভাই, চয়ন ভাই ডিভিশন 1-এর প্লেয়ার, ডিভিশন পুশ দেন। কালেক্টিভ স্ট্রেন্থ 3220। হ্যান্টনা, ডিপ লাইন ফরওয়ার্ড, ক্রুইফ, হ্যাজার্ড। নাইস। এই শো টাইম সিবিটা আমার খুব জ্বালায়। রাইকার্ড, ওখান অলিভার খানের কার্ডটাও ভালো খেলে। জেনেতের কার্ডটাও ভালো, কার্লোস যেহেতু আছে জেনেতে সাবস্টিটিউশন হিসেবে রাখবে। নাইস। সাফেদ ভাই দেখবো ভাই, ওয়েট। সবারটাই দেখবো। রাসেল 66 কই? দেখি। রাসেল 66 সবারটাই দেখবো, আমি খুঁজে খুঁজে দেখি ভাই, প্যারা নাই, চিল। সবারটাই দেখবো। ডিভিশন 3-এর প্লেয়ার, ডিভিশন পুশ দেন। কালেক্টিভ স্ট্রেন্থ 3205। 11। গুড। রিও আছে। এলবি বেল আছে। নাইস। এস ক্রসিং, পিন পয়েন্ট ক্রসিং দুটাই আছে বেলের। গুড জব ব্রাদার। প্ল্যানিং করে খেলেন, ডিভিশন পুশ দেন। পিএস টপার, ডিভিশন 2-এর প্লেয়ার, ডিভিশন পুশ দেন। 1-এ যান। কালেক্টিভ স্ট্রেন্থ 3233। ক্যান্টোনা, ডিওফ, মেসি। নাইস। অলিভার খানের এই কার্ডটাও পরা সেভ দিতেছে। রুনিরে পাইছে, ভ্যান বাস্তেন আছে, এগুয়েরো আছে। নাইস। পারফেক্ট, ডিভিশন পুশ দেন। যারা যারা টুর্নামেন্ট খেলবেন, টুর্নামেন্ট ফি পাঠাই দিয়ে
টুর্নামেন্টে ইয়া করেন, টুর্নামেন্টে ওই যে রেফারেন্সে আপনার ইউজার নেমটা দেন। হ্যাপি বয়েস। ডিভিশন 2 এর প্লেয়ার চেষ্টা করেন ডিভিশন 1 এ যাওয়ার। কার্ডি ওয়েস্টার্ন 3250, সুয়ারেজ, মেসি, ক্রুইফ, থুরাম, জেনেতি। ভাই ভিক্টর ভাইয়া যে সেভ দেয় মাথা নষ্ট। স্নাইডার, হ্যাজার্ড, রুনি, বাতুস্তুতা, ভ্যান বাস্তেন, ভ্যান বাইটেন, নাইস। এই জিকেটাও, এই যে সাবস্টিটিউশনের জিকেটাও অনেক ভালো খেলে। ভাই আপনি কয়েন জমাইয়া জিকের জন্য ওয়েট করেন, কয়েন জমাইতে থাকেন জিকের জন্য। হ্যাপি বয়েস। আলিফ 7K। শান্ত ভাই টুর্নামেন্ট খেলবেন, টুর্নামেন্ট ফি পাঠাই দেন, পাঠাই দিয়ে রেফারেন্সে আপনার ইউজার নেমটা দেন গেমের, ফুটবলের। সো আমরা টুর্নামেন্ট যখন খেলবো তখন হচ্ছে ওই ইউজার নেম চেক করে করে টুর্নামেন্টের প্লেয়ার নিয়ে ঢুকাবো। ও খেলবো না, আচ্ছা। আলিফ ভাই কই, আলিফ ভাই কে আছে? আলিফ 7K নাই, কমেন্টে আপনার নাম তো নাই। আছে, নাইস আলিফ ভাই। ডিভিশন 1 এর প্লেয়ার 4000 র্যাঙ্কিং, নাইস। কালেক্টিভ স্ট্রেন্থ 3262। আরে ক্রস 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 স্পাম, জাত, ব্যান্ডেসার করা, সিবি, সেই দেল পিয়েরো, ক্যান্তনা, বুফন, মালদিনি, চিলেনি, ভিনিসিয়াস জুনিয়র, ডেব্রুইন, ডোমিনিগা। সেই আইডি ভাই, ফ্রিতে না পেড? তৌফিক চৌধুরী, ধানমন্ডি। আমার আইডি দেখে আমি কি করবো ভাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যাস হবে ব্যাস হবে, প্যারা নাই ম্যান। আইসো মুহিব, মুহিব ভাই ডিভিশন 2 চেষ্টা করেন ডিভিশন 1 এর প্লেয়ার পেড। ও আচ্ছা, মুহিব ভাই ডিভিশন 1 এ পুশ দেন। ভাই আমি বলে আপনাকে 60 টাকা সুপার সেট দিছি, ডেলিভারি 400, ব্যাক দেন। ও আচ্ছা, নোটিফিকেশন পাইলে তারপর ব্যাক দিমনি। রাব্বি ভাই, মুজাহিদ কাচি, আমি ইন্ডিয়া থেকে কিন্তু 50 টাকা পাঠাবো কি করে? আমি খেলতে চাই ভাইজান। আচ্ছা, ডেসক্রিপশনে যান, ডেসক্রিপশনে যায় দেখেন সাপোর্ট স্ট্রিমে একটা লিংক আছে, ওই লিংকে আপনি ক্লিক করে দেন। আচ্ছা, কালেক্টিভ স্ট্রেংথ 3225, কুইক কাউন্টার, রোনাল্ডো, ভ্যান বাস্তেন, স্নাইডার, জেরাত, বেরখাম, ডিওফ, ল্যাম্পার্ড, মেসি, রুনি, রাহুল, নাইস। ডিভিশন পুশ, অনলি ডিভিশন পুশ ম্যান।
না ভাই, আজকে কোনো কোড নিব না, শুধু আজকে রুম খুলবো, আপনারা জয়েন দিবেন। কারণ সবারই ওইভাবে কোড নিয়ে খেললে সবারই কোডে জয়েন করতে হবে, এটা আমার জন্য একটু পেইনফুল হয়ে যাবে, বুঝেন তো। আমি একজন মানুষ, 10 জন মানুষের ইয়াস চাপ হয়ে যাবে, সময়ের একটা ব্যাপার আছে তো। তৌফিক চৌধুরী, ব্যাস হবে রাকিবুল ভাই, ব্যাস হবে। আচ্ছা, তৌফিক চৌধুরী ভাইয়ের আইডি কই? তৌফিক ভাই কাইন্ডলি আরেকবার কমেন্ট করেন। ভাই আমার কপাল যে খারাপ। ইটস মি। ওকে তৌফিক ভাই, ডিভিশন 1-এর প্লেয়ার, র্যাঙ্ক পুশ দেন এখন। কালেক্টিভ স্ট্যান্ড 3208। ভালান্ড, বাতুস্তেতা, শিবসিংকা, জেরাত, রায়কার্ড, রিও। এই রিওটার দরকার আমার। ডিও ফ্রনি, এগিওরো, নাইস। র্যাঙ্ক পুশ দেন। বাইরে প্রচন্ড বৃষ্টি, জানি না কতক্ষণ লাইভ করতে পারবো। ওকে সজীব ভাই, রিকোয়েস্ট পাঠান, আমি দেখতেছি। 564, হোয়ার আর ইউ? ব্যাস হবে, প্যারানাই, চিল, রুম খুলতেছি। ফাইম সিক্সটি ফোর, এটা কি আপনার আইডি ফাইম ভাই? ইউজার নেম, আমি তো বললাম যে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাই, ইউজার নেম কমেন্টে দিলেই হবে। আর কেউ রিকোয়েস্ট দিয়েন না, আমরা আইডি রিয়াকশন শেষ করে দিব। ডিভিশন 1-এর প্লেয়ার, 82,000 র্যাঙ্কিং, ডিভিশন পুশ দেন। কারেক্টিভ স্ট্যান্ড 3195। 3195, এগুয়েরো, রোনাল্ডো, মেসি, বেলিংহাম, জেরাত, রাইকার্ড, সুয়ারেজ। নাইস ভাই। ডিভিশন পুশ, অনলি র্যাঙ্ক পুশ দেন। আজকে নেট খারাপ বলে। আর কেউ রিকোয়েস্ট পাঠান না, আর কেউ রিকোয়েস্ট পাঠাইয়েন না, এটাই লাস্ট। আর কেউ রিকোয়েস্ট পাঠাইয়েন না, আর কেউ রিকোয়েস্ট পাঠাইয়েন না। চলেন আমরা এখন ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবো। আমার কাছে 1300 কয়েন আছে, জমাই রাখেন, জমাই রাখেন। টার্গেটেড প্লেয়ার আসলে আমরা ইয়া করব। আচ্ছা আমি রুম খুলতেছি, একটু 2টা মিনিট আমি আসতেছি। ঠিক আছে, একটু 5টা মিনিটের জন্য ব্রেকে গেলাম।
আচ্ছা, ওকে 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 ওকে। সো আগে যার যার সাথে খেলছি তারা প্লিজ জয়েন দিন না, ক্যান্সেল করে দিব তাহলে। পার পার্সন একটা করে ম্যাচ। যাতে সবার সাথে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে পারি। কেউ হতাশ হবেন না যারা যারা আজকে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে পারেন নাই, নেক্সট বৃহস্পতিবার আবার আমরা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবো। সো ফ্রেন্ডলি ম্যাচ সোমবার বৃহস্পতিবার। সো কানেক্টেড থাকেন, খেলতে পারবেন, প্যারা নাই, চিল। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ, আইডি রিভিউ, আইডি রিয়াকশন, টুর্নামেন্ট সব হচ্ছে বৃহস্পতিবার আর সোমবার। শাইন ভাই, টুর্নামেন্ট যখন বানাবো, টুর্নামেন্ট হবে 50 টাকা ম্যাচ ফি, টুর্নামেন্ট ফি। রাব্বি ভাই আবার দিবনে, সমস্যা নাই। পিন কমেন্টে আমার আইডি দেওয়া আছে দা ললিপপ, ওটাতে রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে হবে। সো আমরা পরে যখন আবার আইডি So, রিয়াকশন দিব we're on তখন hold দেখবো না। to a আপনি picturesque ফ্রেন্ড evening রিকোয়েস্ট here. পাঠাই A রাখেন। clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his মুহিব ভাই unique জয়েন blend দিয়েন of expert ম্যাচে, analysis. Here's Jim ডিভিশন Denton. ম্যাচ খেলবো, Thanks, Peter. প্যারা নেই। Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So we're very much on the way now. Norway really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. And it's Olmo. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. এটা কি লাস্ট ম্যাচ না? Who do you think this turns on, Jim? Well, I think the fact that this guy, Saliba, is starting, I think that indicates, Peter, you're looking to play out from the back, and he's shown to be very confident and comfortable on the ball when it comes to moving it forward. He'll see a lot of the ball, and sometimes he'll go direct. Tries from distance. And he thumps it clear. Thuram is someone so often referred to as the defender's defender. And he was alert to it. স্পিড ভাই, টুর্নামেন্ট খেলবো, টুর্নামেন্ট ফি 50 টাকা। টুর্নামেন্টের প্লেয়ার সেট হলেই তারপর টুর্নামেন্ট হবে। কারণ টুর্নামেন্টের উইনারকে Tries for সুয়ারেজ safety. দিব, এই জন্য ম্যাচ ফি 50 টাকা। Beverly. Borussia Dortmund do seem to have a very clear game plan here, Jim. Yeah, they're set up to play those long balls from deep, Peter. The front men have certainly been busy making the runs beyond that defence. That's a tried and tested formula, okay, but very demanding too. Well, you need your boys up front to work extremely hard, and you need to get the passing right as well, of course. Now, can they get him away? Distributed tidily. In by Messi. Neuer claims আরে it না, in safe কি hands. বলেন, 50 টাকা কোনো বেশি হলো, এটা কোনো কথা? একটা চা খাইতেও তো মনে করেন যে 50 টাকা লাগে, Costa Curta. চা একটা বিস্কিট It's খাইতে। a sharp little ball here. Haaland unable to make it happen for all his good intentions. Hullet. Messi has it in a wide position. Messi. It's Dembele! Azar. It's a decent chance to counter-attack. Messi.
The whistle's gone, and that's it for the first half. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. What have we learned from the first 45 minutes? Solid. Very solid, actually, Peter. They haven't made much of an impression at the other end, but defensively, I think they've got an awful lot right, completely nullifying their opponents. Now they just পার need to পারসন focus on 50 টাকা getting a করে, little more তো creative. এটা ব্যবসা So we সেবার reached তো the আছেই। halfway point, and neither side have কয় yet টাকা? been able to force the issue. It's 0-0. হ্যাঁ, গিভওয়ে টুর্নামেন্ট তো আসবেই, গিভওয়ে আসবে, সুয়ারেস তো এমনিতেই গিভওয়ে করব। And we get things going again. Borussia Dortmund clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. And here's Messi. Messi will not... Neymar! And he can clear it away. Guti. And it's Olmo. And he's decided to go for it. And he was there to get a vital touch. হোস্ট ফি আছে না ভাই, Really looked স্টিম sharp সাপোর্ট। there, didn't he? That's very well played. Yeah, they were looking for a counter-attack. Norway are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least. টুর্নামেন্ট কি Because আর they've ফ্রি got to ফ্রি be হয় ready to বলেন? hit them hard on the counter-attack. একটা and that টুর্নামেন্টের তো seems একটা to be বৈচিত্র্য the plan. বজায় রাখতে হবে। Turns back here, probably the best option. এলাকার টুর্নামেন্ট করলেও তো মনে করেন যে উইন হলে প্রাইজ দিব সুয়ারেজ। ভাই স্টিম সাপোর্টের একটা ব্যাপার আছে না বলেন? যে হোস্ট করে তারও তো একটা ব্যাপার, চা পানির ব্যাপার আছে। স্টিম সাপোর্ট। Pirlo, well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Oh, good-looking ball. And still, we await the first breakthrough. Oh, he'd have done well to reach that. Oh, here's a man adored by many, even deified by some. Adriano. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Oh, there's a probing ball. Well read, and the danger is averted. Looking for options for movement. And this is a chance for a shot! And that's a sharp finish. স্টিম সাপোর্ট ভাই, স্টিম Could সাপোর্ট। well be the winner. কাল আমার এক্সাম আর আমি আপনার লাইভে। ভাই Delve into the detail. আগে The পড়াশোনা, আগে significance পড়াশোনা, of আগে taking পড়াশোনা the করেন। lead should be our initial reflection, and that's priceless. Another moment of magic. Oh, what has happened here? আগে পড়াশোনা তারপর অন্য Still কিছু। just that single goal, and we are nearly done. Azar with the delivery. Cross deflected over the goal line for a corner. রাকিবুল ভাই ভ্যাসি তো চলতেছে। And we সবাই have our very first এক্সাম goal. এক্সামের প্রিপারেশন নেন ভাই। লাইভ এক্সামের পরেও দেখতে পারবেন আমার এক্সামের পরে, মানে আপনার এক্সামের পরেও আমার লাইভ দেখতে পারবেন। আমি আসি তো, হারাই জানি ইনশাল্লাহ। আমি যতদিন এই ফুটবল গেম খেলি লাইভ করবো, প্যারা নেই। And that has been cleared. আমি ফুটবল
রেগুলার খেলা শুরু করছি লাইভেই, লাইভ ছাড়া আমার Just তেমন একটা 5 খেলা হয় minutes না। left. It's Adriano! Adriano! What যে a জয়েন করতে goal! পারবে তার সাথে খেলা। A finish right from the top draw. They have stolen level at the last. Whoever is in his path, he will always find a way. Adriano demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just... Applies the finish! Ambitious, but just off target. Oh, it looked like he ট্রাই tried করেন, to give it some extra whip. পারবেন। আজকে কারো রুমে যাব না, আমার রুমে থাকবে, কারণ অনেকের গেলে সবার রুমে যাইতে হবে, সো ওইটা আমার জন্য একটু প্যারা হয়ে যাবে। Costa Curta venturing down the left. They'll have to settle for that. মিস্টার এক্সাম আগে ভালো করে এক্সাম দেন ভাই, আমি লাইভে আছি, প্যারা নাই, For the চিল, want of desire, রেগুলার drive, পাবেন or আমাকে। determination. No সো complaints. সোমবার আর বৃহস্পতিবার লাইভ Would you চলে, summarise what we've seen ফ্রেন্ডলি today then, Jim? ডিভিশন Listen, ম্যাচ, the more this game ডিভিশন went ম্যাচ on, পরে the আগে draw ফ্রেন্ডলি was প্রায়োরিটি থাকে, always আইডি likely রিঅ্যাকশন to be প্রায়োরিটি on the থাকে cards. সোমবার আর So বৃহস্পতিবার। overall, I don't think সো anyone ফ্রেন্ডলি can ম্যাচ খেলতে complain পারবেন, too প্যারা much নেই। about what they've got. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very গুড good গেম evening. ব্রাদার। লেটস গো। চিল ম্যান। জিজিস। আগে ইঞ্জিনিয়ার হন, মাসে লাখ টাকা কামাবেন, আর রিল্যাক্স এই গেম খেলবেন আর লাইভ এনজয় করবেন। So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside রুম me. কোড তো Thank you, দেখা Jim. যায়, ওই যে It's আমি great to রুম be ক্রিয়েট here. করছি না, উপরে দেখবেন দেখা যায়। Well, the stage is set Metta. for a stirring showdown here. The supporters... It's Van Basten! And that is certainly not what he had in mind. What a fabulous run. Okay, it didn't come off in the end, Peter, but that would surely spark some kind of response from those around him. And it's Van Basten. Well cut out, no margin for error there at all. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Van Basten! He's beaten the keeper, but hit the post. Could be danger here. ওকে ওকে Some are ওকে, shouting for a corner, but the referee says goal kick. স্ক্রিনেই দেখতে পারবেন, প্যারা নেই রাখবো ভাই। হ্যাঁ, এক রুম দিয়েই তো টানা 5টা ম্যাচ চলে। Well, there are plenty who consider Marco van Basten to be the very epitome of excellence, and it's hard to argue with that, Jim, isn't it? Certainly is. Everything he did was pretty much perfect. His positioning, his movement with and without the ball, the ability to receive it and turn away from defenders.
And don't get me started about his finishing. For sure, a name to strike fear into the hearts of goalkeepers everywhere. Ball's over the line, and it is a corner. And we have our very first corner. He leaps for it! Goal! Borussia Dortmund! What a header! Flashed in with the crispest of জয়েন contacts. দিয়েন। Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. So the first goal of the game. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. He's going for goal! And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. আজকে ফ্রি টুর্নামেন্ট নাই, আগে Mateus. ফ্রি টুর্নামেন্ট দিব সামনে। They lack urgency. একটা দিন ঠিক করব যেদিন আমরা ফ্রি টুর্নামেন্ট করব, কারণ আমরা যেহেতু আগের লাইভে বলছিলাম আমরা নেক্সট টুর্নামেন্ট করব সুয়ারেজের জন্য 50 টাকা ম্যাচ ফি দিয়ে। Borussia Dortmund do seem to have a very clear game plan here, Jim. Yeah, they're set up to play those long balls from deep. তো Peter, কথা তো অবশ্যই রাখতে হবে। busy making the shoots. And this is shot a goal. And again. Nice goal. Well taken goal. They have grabbed themselves an equaliser. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. So they have it, and he shoots! Goal! চিরাকাল A truly রাব্বি ভাই, আমি কিছুই করি না, আমি ইউটিউবিং করি। Oh, এই what যে a hit, Peter, স্ট্রিম, and there was nothing lucky about it, let me tell এটা you. কেমনে It was কাল দিল measured, সেই it তো। was simply inch perfect. এর কি বিচি কাল আছে? Ayutthaya with the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Oh, he had to make that, and he did make it. Thuram is a perfect combination of brain and brawn. Can he get it through? It's Van Basten! Oh, the keeper's done ever so well. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And this could be the final action of the first half. আমার বাসা রংপুর জেলা পীরগাছা থানা। Getting up there! Oh, good finish. A quite incredible spell. They এক are রোনালদোর কাছে খাই গেলাম গোল আমি। a wonderful delivery, and all it needed was a touch. He did so well there, attacking the ball. And for the first half, that is that. So that's Van it for the Basten first and New half, and Suarez. everyone takes a well-earned rest. ভ্যান বাস্তেন কি ফ্রি? ফ্রি ডে? হ্যাঁ, ফ্রি পিক কার্ড যেটা ওটা ভ্যান বাস্তেনের। We're on the move again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will কি রে, probably seal আমার their পাস খালি ভুল দিতেছেন। Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn.
undershot. শিওর জয়েন দিও রুমে জয়েন দিও ওয়াজিহা জয়েন দিও রুমে Ayutthaya have their second corner now. Towering header. Loose. Oh, it's fallen kindly here. No, just not quite. Well, he's missed a very good chance there. He might have got a little too much on that. রিকোয়েস্ট পাঠাও আমারটাতে রিকোয়েস্ট পাঠাও রিকোয়েস্ট পাঠাই ইনভাইট দিও হ্যাজার্ড কোনটা Ayutthaya Opponent looking is to smart play on the assist. counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, কি রে ভাই because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack. And Cristiano Ronaldo! Just cruising. They are cruising. এনিথিং রং আমার গেমে নাকি And they are tearing the আমার opposition পাস টাস apart কোনো here. কিছু ঠিকভাবে যাইতেছে Simply না breathtaking stuff. The movement so precise, the finish sumptuous. yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like আরে walking আমি into দিলাম sucker কারে punch গেছে কোন and they're জায়গায় dazed. Shapes the shoots. It's a goal. বিগ টাইম এটা They're back within reach. আচ্ছা বিগ টাইম হ্যাজার্ডের And that really is so impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Still behind by 2. Is there a way back into this? Mateus simply refused এত to ভারী be কে আমার outdone গেম there. বিগ টাইম হ্যাজার্ড ও বিগ টাইম হ্যাজার্ডের ট্রেনিং তো আপনি ইয়াতে পাবেন আমার ওই কার্ডটা নাই ইউটিউবে সার্চ করেন জি ভাই ওকে ঠিক আছে ইনভাইট দিও ইনভাইট দাও আমি ঢুকতেছি আরে বালের নেটে খেলাই যায় না বিরক্ত লাগে Borussia Dortmund still have the cards to affect this game. Neymar. কোনো কাজ করে না Gerrard, never out of the action for very long. No, he's had it taken off him. হলে It's কিছু got away from him. Such good technique. Yaya Toure. Well বল seen. থ্রো Saw দিতে that দিতে coming. He read that really well and stopped it. Pirlo. Closing in on the last quarter of an hour. Neymar going face to face with his great rival. It's Pele! Oh, it's hit the post. স্মার্ট অ্যাসিস্ট ওয়ান অপোনেন্টের Pass somewhat off target. Great vision. Cristiano Ronaldo. Toure with the foul. রাকিবুল ভাই আমি That খেলতেছি looks like a final warning. Still no card. রাকিবুল ভাই হ্যাঁ ম্যাচ হবে প্যারা নাই চিল ভাই Robertson. আমার প্লেয়ারের পাস হইতেছে না Now, can they get him ও away? হইতেছে না শুট নিলেও Lampard was দেখ alert দেখ to দেখ the দিলাম possibilities, পিল্লোরে গেল but in কার the কাছে end it's fruitless. কি কত লেটে well লেটে seen পাস too. নেই Lampard. Lampard. And that's a good big chance! And that's in! We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Well, when you get in that position, it's all about composure. Panic can come into it, and it didn't. How many? Just how many?
Ayutthaya. Cristiano Ronaldo! No, he's missed it. খেলুক, 8-10টা গোল দিয়ে ইয়ে করুক, চিল করুক। প্রবলেম হইতেছে আমার, প্যারা নেই। Excellent challenge there, uncompromising. And it's Messi. Cristiano Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo! Has a look and plays it forward. Nicely shaped ball. And he was quick to react. Pirlo. And the pass is intercepted. That's that, the end. Borussia Dortmund did lead. Indeed, they controlled, but they managed to throw it all away. A defeat made even more painful by the way it came to pass. Your reflections then, Jim? Well, look, it was very one-sided. Their players didn't turn up for the first half, and then it all went downhill. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. নাইস। আচ্ছা, রাকিবুল ভাইয়ের সাথে ম্যাচটা শেষ করে তারপর অজিহা তোমার সাথে ম্যাচ। একটু ওয়েট করো, এই ম্যাচ পরে এটা রুম ক্লোজ করে দিব। ওমানে লফট দিতেছে আর গোল। আর আমার কোনো প্লেয়ার কাজ করে না। হ্যাঁ মুহিব ভাই, আমি খেলতে ফিল ম্যান। Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and next to me providing insights will সিয়াম be ভাই, Jim হোয়াটস Begley. আপ? Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So things are underway. Gets his head on it! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Here come Brazil on the counter. And he's intervened well there. ওকে ভাই, বিয়ে কাল এক্সাম, ঘুমাবো, বাই। Oh, important See you in the next interception. leg, brother. Nesta with the clearance. Looking for options for movement. Jim, which player is best equipped for this game? Well, a lot has been said about Martin Odegaard, and some of his former coaches have mentioned the fact that he can get the ball in very small places and find solutions.
And that's a rare skill which he's been able to hone on his travels, which are wide and long. Now, this is exactly what this team needs from him. Let's see if he can produce it. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Neymar. A heavy challenge. That's a sharp pass. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. He's picked his way through. Pele! And he's there to belt it away. That's a good ball. And he's cut it out. That's going to go a long way. Picked out brilliant. It's Gerrard! It's a carbon copy of the previous miss. Brazil really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. And we have our very first corner. Ødegaard goes short. Borussia Dortmund are looking to go forward now. Oh, some astute defending there. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Plays a sharp little ball here. Batistuta, skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And that pass is somewhat less than ideal. Brazil clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Not much doubt about who's going to take this one. And a real chance to break the deadlock. It's their second corner of the game. Oh, that is a good ball to find him. And now a sudden chance to counter. Foot in. Belletti. Lovely pass, but can he get there? Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Pull it. And it's Aguero. Gerrard. Pirlo. Dembele. That's an imaginative pass. It's played through for him. And it's Hullet. Chance for a shot! And he's done it! I think this is a very welcome time for a goal, Peter. There was a momentary drop-off into defence, and that is all they have time for. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Reflections on the first half? Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be brave, see all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're being too risk-averse. Borussia Dortmund can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. Down to business again. Borussia Dortmund leading courtesy of the game's only goal. Played out wide, and it's played in. And that has earned a reprieve for the time being. तुमको कमेंट देके हंसताছি আমি Brazil have their third corner. Van der Sar claims comfortably. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. Gerrard, never out of the action for very long. Oh, this looks sharp. Rijkaard.
Dembele. Ødegaard simply refused to be outdone there. Just about up to the hour now. চুল কাকে খেয়ে নিছে? Now, can they get him away? Great ball, and he... Pele! Off the post! And that's been won straight back. And it's Ødegaard. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. Chooses to go cross-field. Looking to play him in. He's found a way through. Neymar driving forwards. নেইমারের চেগাইয়া ফেলাই দিছে, Super কোনো running, ফাউল sharp নাই। movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And that has been cut short. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. And the score is 1-0. And here's Messi. He's shifting through the gears here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Now that looks a decent ball. Gerrard is in a really good position out wide. That's really well cleared. Brazil have it back and can go again. Now it's Pele. Nicely weighted ball. Brazil really are showing all the necessary যত urgency. সব ডিলেট That's টিলেট আসছে রে, potency they need. হাই হাই, কোন দিন বেলা আমি Now কট the খাই। ball's come loose. Brazil really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Aimed beyond the defence. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And that is it. The referee has seen enough. Please send the money. Relief, Which finally. money? Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over the line. Quite a ride. Pullet voted man of the match, and deservedly so. এখন আমরা বিল্লি ম্যামের সাথে ম্যাচ খেলবো। লেটস গো। ইনভাইট দাও, ইনভাইট দাও। বিল্লি ম্যাও, ইনভাইট দাও। পাঁচ মিনিটের ম্যাচ দিও, বেশি দিও না। 5 মিনিট দাও, 5 মিনিট, 5 মিনিট। ভাই আমার সাথে খেলবেন? হ্যাঁ, রুম তো চললো এতক্ষণ, জয়েন দেন নাই? আরে 5 মিনিটের ম্যাচ দাও। আচ্ছা, 7 আপ না ভাই, অতগুলা কি দেওয়া যায়? আরো মাসখানেক লাগবে আমার টাচ অ্যান্ড ফ্লিকে অ্যাডজাস্ট হইতে, এখনো অনেক কিছু মিস হয়। ওরে রে রে রে। রেন টু ই ফুটবল।
I will try. এরপর আর ব্যাস হবে না ভাই, এরপরে ডিভিশন ম্যাচ খেলবো। Well, what a sight this is. আজকের A মতো beautiful এটাই evening লাস্ট and the promise ফ্রেন্ডলি ম্যাচ। of a match that will really get the juices flowing. আবার নেক্সট ফ্রেন্ডলি ম্যাচ হবে I'm হচ্ছে Peter নেক্সট Drury, and it's বৃহস্পতিবার। a pleasure to be alongside সামনের Jim বৃহস্পতিবারে Beck. আমরা আবার Hi ফ্রেন্ডলি ম্যাচ Peter, খেলবো। it's great to be here. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We're up and running then. Lothar Matthäus is going to have a huge influence here, Peter. Well, it's hard to argue with that. In any game at any time, he is as influential as they come. Yeah, and he'll be... And Messi! And the keeper has reacted superbly there. Messi is offering a wry smile there. They've got to be quick moving this forward. আরে রে রে, Manchester United have reclaimed it. Very early stages, Jim, but anything up to now that's of note? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Now it's Dembele. No, he wasn't going to let him past. কাজ করে না কে? Belletti. কি এক জ্বালায় পড়লাম। That is ended up in no man's land. Borussia Dortmund are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. দেখ তো, Oh, good read. He read that really well and stopped it. Suarez is herring after that one. Dembele. And Player খাড়াই smartly দেখে। reclaimed. Pirlo conjures time and space where few can. Driving on and making good progress. Now, can they get him away? And he's got the beating of his man. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Oh, that's a key interception. Neymar is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. Now it's Dembele. Yaya Toure. And here's Neymar. Stood up well to him there. Messi. Messi ventures forward. 30 minutes gone. Yaya Toure. Nicely weighted ball. Oh, good take in a good area. And no, he's seen through all of that. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And here's Dembele. Hullet. Decent chance! Goal! Borussia রোপন Dortmund! খান ভাই, ফুটবলের বেস্ট ফরমেশন কোনটা? মেটা ফরমেশন 4-2-2-2, 4-3-3। Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. And he shoots! শাবাশ। Oh, special! That is a special goal! A finish Cool right celebration. from the top draw! And once more we are all Cool square! You score, we score! Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. It's starting to look very interesting, this. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. ফেক শট দিতেছে।
Pirlo. And the counter is on. Into stoppage time, whistle due any moment. That's the end of the first ভাই 45. 4-2. Nothing to separate the ওই two তো teams at 4-2. half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. So, nothing in it, Jim. What do you think? Well, it sets Why up a man very হয় entertaining second half, Peter. Who's going to make the first move, trying to ভাই win this? গোল And how বলের will খেলা they find খাইতে a পাই way to সাহেব sustain good pressure? Well, it's been intriguing stuff so far, and it's মাদককে 1-1 না on the break. বলুন Both গুজব teams hoping for a ভাই pick-me-up দেখেরা in the second half. আরে গোল বলে গোল হইতেই পারে So once again, we're 4-3-3 underway. And it's Bergomi. And it's Neymar. Neymar really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some. Goes for a shot! And the keeper couldn't hold it. It's ভাই there! আমি মারুন আপনার ইউজার নেম চেঞ্জ করছেন Here কে we go. And it couldn't be much better. He was born for the বহুত glory. ভালো ভাই He's বহুত just ভালো managed যে কোনো the একটা apple মাস্টার on করেন top of the tree. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Oh, he was definitely fully focused on that, Peter. His reaction and anticipation got him there when everyone else was spectating. Borussia Dortmund have their lead. বিলিস্কাল দাও বিলিস্কাল Neymar is, of course, well known for his dancing feet. Dembele needing to deal with defending that's more up close and personal. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. Oh, he's found support out wide. And the assistant referee আরেকটা comes back দেন with তাইলে small হবে offside. দেবো না দেবো না Beckenbauer, just about up to the hour ভাই now. যার কাছে যেটা বেশ বুঝছেন উনি ওইটা খেলে মজা পায় যার কারণে Dembele has it in a wide position. Zico did well to কাস্টমের avoid লাস্ট the ম্যাচ ball. এটাই ভাই That's a contest to keep an eye on. আজকের মতো আজকের লাইভে নেক্সট কাস্টম খেলবো আমরা নেক্সট বৃহস্পতিবারে Muscular approach does pay off here. And he's picked it up out wide. That's a good ball. এটা কিন্তু গোল ছিল এটা 100% গোল ছিল হয়ে গেছে Oh, he has stuck it into his own net. I don't think he knew too much about it, Peter. It comes off him awkwardly. So one moment's crazy confusion, but they all count. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. Looking to pass their way up the pitch. মানে যেই শুটটাতে গোল হবো সেইটাই সেই জায়গায় যে আটকে Thuram is someone so often referred to as the defender's defender. Bergomi. Pull it. এই পাস দিলে আবার গোল হয়ে যেত আটকে গেছে গা So what can they make of this? Oh, that pass isn't the best. না না ভালো খেলে অনেক ভালো খেলে ড্রিবলিং করতেছে তো যেই কারণে
ড্রিবলিং করতেছে যার কারণে সমস্যা। এমনি অনেক ভালো খেলে, ড্রিবলিং করতেছে যার কারণে ধরা খাইছে। এন্ডিং ম্যাচ, ও ইউ ওয়ান, সো স্যাড। এই 5 মিনিটের ম্যাচ তো, 5 মিনিট, 5 মিনিট। ম্যাচ শেষ হয়নি তো, মজা নেন। এরপরে কয়েকটা ডিভিশন ম্যাচ খেলবো। কারেন্ট যায় আর আসে। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous হ্যাঁ, evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and মারুফ ভাই, this নেক্সট is নেক্সট In নেক্সট Bedlam. আজকের Thanks for মতো that, আমরা Peter. ফ্রেন্ডলি ম্যাচ More খেলা than বাদ ready দিয়ে to দিছি। get going here. Just আমরা নেক্সট listen to বৃহস্পতিবার that খেলবো noise. আবার। This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the তো আমাদের setting. ফ্রেন্ডলি ম্যাচ হয় সোমবার, বৃহস্পতিবার। If you have just joined, you have just missed the kickoff. Manchester United are a team that's প্রেডিকশন fond of the low সাদেক, block. They sure খাইতেও পারি defend in সাতটা, numbers. বলা যায় না। Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. Can he get onto this? Neither of these two want to come off second best. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. He is through here. That's tidy. Now the delivery. Van der Sar claims it. Safe hands. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. এমনি আটকিলে হয়। চলেন আমরা ডিভিশন ম্যাচ খেলবো, নেট প্রবলেম। এখন আমরা ডিভিশন ম্যাচ খেলে আসি, চলেন। নেটের সমস্যা। মারুফ আজকে না, বাবা। মারুফ আমরা আমরা মাঠে বসে খেলবো না, সমস্যা নেই।
মাঠে বসে খেলবো না, আমারও প্যারা নাই, চিল। মাইদুল নাই তো এখন। এই এখন বাজে 2:40, তুমি দোকান থেকে আসছো এখন না কখন? খাইয়া দিয়ে ঘুমাও মিয়া। চলো আমরা এখন ডিভিশন ম্যাচ খেলবো। চিনবো না কে রে ভাই, প্রোফাইল পিকচার দেওয়া আছে। উপরে যাও। চলেন আমরা এখন ডিভিশন ম্যাচ কয়টা খেলি, খেলে লাইভ শেষ করে দিব। কয়টা খাইছে কে ভাই? হুম, বাইরে গেছে মনে হয়। আর নেটের সমস্যা, মেবি কল আসছে অর সামথিং এলস। ডিভিশন ম্যাচ খেলা গেলে খেলবো, না খেলা গেলে বাদ দিয়ে দেবো। এইভাবে ভারী গেম খেলতে মন চায় না। The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So off we go then. Well, Peter, there's goalkeepers, and there are great goalkeepers, and then there's Oliver Kahn. He's in a league of his own. While he is a goalkeeping icon, isn't he? The man famously known as King Khan by some. He's belligerent, he's brazen, but he's utterly brilliant. And never. And again! That's really খালি well বল ঘুরে cleared. ফিরে ওর কাছেই যায়। It's been pretty high tempo stuff from the off here, Peter. A good show of intent, I would say. Tries to pass it through. Well read, nice interception. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. That's a foul. টুর্নামেন্টের No two ways প্লেয়ার about হইলে it. টুর্নামেন্ট হবে। Well, it's not taken him long, and that's going to be a booking. Yeah, we guessed that this scenario could take place because যে 50 he's টাকার up কথা against হইছে আর pace. কেউ টুর্নামেন্ট খেলে না। আরে ভাই, Alexander-Arnold. টুর্নামেন্ট ভাই অনেক সময়ের ব্যাপার, বুঝছেন? And it's been given away. Pirlo. Zanetti. Looking to pass their way ডিভিশন up ম্যাচ the এই জন্য pitch. ভালো লাগে না, Oh, that's superb. Rummenigge! আমার প্লেয়ার And বলই how ধরে না। good was that? About as smooth as it gets. কি Manchester করবেন? United take the lead. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Manchester United have penetrated for the first time. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, এই bang. ফালতু গেম খেলা অযথা, এই বালের নেডে অযথা খেলা ডিভিশন ম্যাচ। Baresi gets over and intercepts. ল্যাংটা দিল Well, he's কত not পরে, happy with that challenge, but the একটু হলে referee কাট has let খাইছি it না। go. Deftly away. Always onto this. Always. Can he finish? Oh, there's the clearance.
Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Bergomi is one of those players who's known for reading the game better than anyone. And it's Messi. Aimed beyond the defence. Can he finish? And he hits the net! Borussia Dortmund back on level terms. Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. We're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Oh, easy pickings there. Good defending, albeit from an unexpected source. Yeah, listen, we often get critical of a Disaster forward's হবে না। tackle, but that was squeaky clean. আমারই লুজ দিব, 100% লুজ দিব আমার। What the heck? কোন নামের ইস্যু? হ্যাঁ, ডিভিশন ম্যাচ। লাস্ট ট্রাই। ডিভিশন ম্যাচ খেলাই যায়, এত বাড়ির বাড়ি প্রত্যেকটা প্লেয়ার, মানে আমার 94 এভারেজে প্রত্যেকটা প্লেয়ারই আমার স্পিড হলো 90 প্লাস, 99 99 আছে, সবগুলা প্লেয়ারের স্পিড হলো করা, কিন্তু দেখেন আমার প্লেয়ার দৌড়ায় না, অথচ অপোনেন্টের প্লেয়ারের স্পিড কিন্তু অত নাই। কেমনে উইন হয় আল্লাহ জানে। আমি স্পিডের এই বিষয়টা মিলাইতেই পারতেছি না কোনোভাবে। এই দেখেন মালদিনের স্পিড 93, নেস্তার স্পিড 94, মেসির স্পিড 98, নেইমারের স্পিড 98, পিলোর স্পিড 89, সিএফ এগুলোর কথা ডেমব্লে সিবির কথা বাদ দিলাম, এগুলা কোনো কথা? খেলা এগুলা। Quick counter. Let's go.
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So it's down to business here. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide গুলি men ট্রাই কাটার সাথে running দৌড়ে at and পানে beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape by linking the front and back. Over to the other side. Bumps him off it and wins back the ball. আমি কিন্তু লফটেড এইদিকে দেই নেই, বুঝছেন? লফটেড এইদিকে দেই নেই, আমার For টাচে the ultimate model of consistency দিলাম and একটা, longevity, প্রমাণ দিল there is the আরেকটা। perfect example in front of us. Yeah, Javier Zanetti goes on forever, doesn't he? Yeah, well, that's why they call him the tractor. He just plows on and on with boundless energy. And it's Messi. ব্যালেন্স করতেছে কোন আমি। De Bruyne. Oh, look, this is about as tentative as it comes. Hopefully, a football match will break out soon. কেমনে গ্লিচ মেরে ব্যালেন্স করতেছে চিন্তা That's করা gone যায়। well. And this is ম্যাচ তো Messi. হারাবি রে। Oh, cracking. Mbappe! And for a moment, time stood still. Well, it wasn't the best pass, was it? The apologetic look says it all, really. He knows he could have got his team in real trouble then. খেলা যাবো এই ম্যাচ যেমনে খেলে, ডিভিশন ম্যাচও খেলবো অমনে, তাইলে সিন্নে খেলা হয়। আর এই ম্যাচের মতো এই গেম জীবন হইতো না, খেলা হইতো। Yaya Toure. Nesta. খালি ডিপ্রেশন, নাথিং এলস। Spread neatly. Messi. That's good pressing, squeezing the play. Thuram. Nesta. Xavi. Oh, well played. That has... যখন দৌড়ে দরকার তখন দৌড়ে না। De Bruyne looking for the chance to skim one in from range. Now it's Dembele. Tries to pass it through. The pressing's intense and it's paid off. গিলিসের বাচ্চা। Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Mbappe! Cafu. Cafu plays it in. And the keeper beats it away. And the whistle's gone, presumably for offside. এটাই তো কথা ভাই, প্লেয়ার হলেও মনে করেন যে শখ থাকে না আপনার টিমে আপনার পছন্দের প্লেয়ার গুলো থাকুক, টাকা তো ওই জন্য খরচ করে। আমাদের দেশে তো আর ওইভাবে সার্ভার নাই, নেট নেই, Thuram. আমাদের দেশের জন্য এই গেম না। Xavi. কিন্তু আমরা খেলি, কি করবেন? শখ রেখে আটকাইতে পারবেন? Yaya Toure. Now it's Hullet. That's a good intervention. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain আমরা where we খেলি 2 দাগ 3 দাগ নেটে, started. For both managers আর to ওরা come খেলে over 5 here. দাগ, ফুল 5 দাগ নেটে। Any opinion you'd like to express এই on যে the বড় first বড় half? স্ট্রিমার যারা There's আছে been nothing but ওদের দেখেন, frustration, ওদের really, Peter. I মনে think করেন the যে team as a নেটওয়ার্কের whole গ্রাফটা has to স্টেবল take থাকে more অলওয়েজ। risks, but they really need to up their quality too. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time.
So the action resumes. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner সময় rather than পাইতেছি না later. ভাই। Lovely pass, but can he get there? Oh, well played, well played. It's a searching pass. ডিলিসের মায়ের De বাপ। Bruyne. De Bruyne going face to face with his great rival. And he's there to get it away. Can he stop it going out? He is through here. Pele. পুরোর Oh, অবস্থা রে। that's a key interception. Oh, it just needed a better touch, and you could see his annoyance. It speaks for itself, doesn't it? Best left there. এই গেমটা খেলি দেখে এই Leicester স্ট্রিমে এসে এই is গেম there, খেলি। and he can pick it up. Nicely weighted ball. Well, a glitch with the rangefinder there. এগুলো And পাস। evident annoyance. Encouraging প্রমাণ the কি pass ধরে with কি ধরে না আমি তো এটাই বুঝি না। Just about within shooting range. And the keeper has reacted superbly there. De Bruyne really must be thinking what he has to do to score there. Madrid with the corner, there first. আমি 30 কে হলে সেল দিতাম। And now a sudden chance to counter. And it's Beckham. Well seen, saw that coming. ইজি Read বল। that really well and গোলটা stopped it. খাইলাম মনে হয়। Real chance! Oh, it's come off the upright. De Bruyne elects to cross. Cleared away. Pele. And there's his chance to lead the counter. নেইমার বল পেয়ে আর Messi. It is still তো বাড়ি খেলা খেলা anyone's যায়। game, 0-0. Can he get on the end of this? Messi Chance. was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Takes a shot! And kept out by the most elastic of saves. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Last-ditch defending, but that'll do. And here's Neymar. Terrific effort! Firm header just এগুলা on ইজি target. গোল। He did so well there. It's just a shame about the accuracy. And here's Cristiano Ronaldo. Oh, he's burst through. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. A probing pass. Bergomi spots it and intercepts. ব্যালেন্সিং কোন আমি। Now Foul looking to Konami orchestrate a counter. কোন আমি It's মানেই Cristiano Ronaldo. ওরা গেমটারে Here's টাকা Messi. টাকা বানিয়ে দিচ্ছে। Skillfully cut out. He টাকা is ইনকামের so মেশিন at বানাইছে। ease on the ball. খেলা এই গেম কদিন পর যে কি হবো। Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Good running, strong and purposeful. Great ball, and he's in here. Neymar! So near, and yet so far. ডাবল টাচ করে শুট নিছিলাম, And শুট that's নেই। the end of the game. So we finish as we started. Try as they might, neither was able to break through. এটা কোনো কথা? Any reflections on what ডাবল you've টাচ করে seen? শুট নিলাম, Listen, the শুট more নিল this না। game went on, a নেটওয়ার্কের draw was গ্রাফটা আমরা always দেখে likely আসছি। to be on the card. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about what That they've is. got. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening.
এইসব নেটে গেম খেলায় কি মন ভরে? কাভি খুশি কাভি স্কিট। টোটালি শিট, বুঝছেন ভাই? এমনিতে নেটের যে অবস্থা, নেট খারাপ হলেই স্ক্রিপ্টের মাঝে পড়া লাগে। ওরে বাপরে, এক দাগ নেট এসে ফেলা দিছে। আলাউদ্দিন ভাই, আমরা একটু আগেই 1 ভার্সেস 1 শেষ করলাম। আচ্ছা, রুম খুলে কোড দেন 5 মিনিটের। যদিও আমার এই স্ট্রিমটা শেষ করে দিব। হ্যাঁ, বেরিতে সার্ভার আসবে কিনা যায় না, ম্যাচ আর পড়বে না মনে হয়। গেমের গ্লিচ আছে। সবাই অ্যাপ্লিকেশন খুলে দিবেন, যাই না ভাই। ওরা কোন সিস্টেমে দিবে না দিবে। ভাই স্মার্ট অ্যাসিস্ট খেলেন না, স্মার্ট অ্যাসিস্ট খেললে মজা লাগবে না। 5 মিনিটের ম্যাচ দেন। 5 মিনিটের ম্যাচ দেন, 5 মিনিট। ওহ, মজা লাগতেছে না। I'm tired right now.
ঘুমেও ধরতেছে, এনার্জি নেই আর, গেম খেলার আর কোনো এনার্জি নেই। ভাবলাম ধরে To ডিভিশন those ম্যাচ খেলি, who তা have যে joined us অবস্থা। all here on a beautiful, clear evening, the conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Well, I can tell you I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. এত পরে সুইচ দিলে মজা Colour লাগে and গেম। passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So we're very much on the way now. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Pato, brilliantly cut out. And he's played it back. Nicked it back promptly. কার পা থেকে কে বল নেয়, সুইচ দেয় কোন জায়গায়। Oh, that's sweet, almost telepathic. Oh, well played. And he thumps it clear. Looking for the run. Vermaelen cuts out the pass. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. Oh, here's a man adored by many, even deified by some. Nicely weighted ball, and the pass is intercepted. Oh, he's going to be disappointed with that. Thuram. Nesta. Thuram. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Messi. On it! Oh, it's hit the post. Gerrard. পিওর শট বলে এগুলো বলে বাইরে দিয়ে Can he দেয়। get on the end of this? Zola. Decent chance! And the keeper has reacted superbly there. Zola clearly thought he had the beating of the keeper. And we have our very first corner. And that's gone all the way through to the keeper. And now a sudden chance to counter. Thuram is a perfect combination of brain and brawn. And it's Messi. Neither of these two want to come off second best. Neymar. That's a sharp pass. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And that brings the first half to a close. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So between them, no goals at all so far. After all that probing and testing the waters, here's hoping for a more open second half. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. And we are back on the way. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. They'll want to be quick here. It's breakaway time. He's found space here. And there's the shot! And this is Pato. Pato's delivery. Van der Sar claims it without সাফায়েত ভাই, আজকে আর না ভাই, এটা লাস্ট ম্যাচ, লাইভ শেষ করে দিব নেক্সট বৃহস্পতিবার ইনশাআল্লাহ। Mateus ভাবছিলাম ডিভিশন ম্যাচ খেলো, ডিভিশন ম্যাচ খেলা গেল না, এই জন্য এই ভাইয়ের সাথে ম্যাচ ধরছি। Oh, good read. That was well played, well stopped. Zola. Van der Sar claims. এনার্জি নাই, এনার্জি লুজ।
Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side has produced আগের that কাজ many করে efforts at পরে goal simply because respective defences have been strong. Dembele needing to deal with defending that's more up close and personal. তাড়াহুড়া Well, they seem তাড়াহুড়া intent on marking him out of the game. There's It's Pato! Oh, it's fallen kindly here. And oh, he's got that completely wrong. Borussia Dortmund really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Neymar. Now that looks a decent ball. Borussia Dortmund really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Pato. Oh, that's an excellent interception. That's put paid to the danger. Nice looking ball. Now it's Hullet. Oh, that's fabulous. Tries from a long way out. That is decidedly lacking. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. This is a promising build-up. And this is Pato. That's just playing it safe and simple. Thuram wins the duel this time. And we're done. So we finish as we started. Try as they might, neither was able to break through. Okay, thanks So Jim, how do for you reflect on what we've watching seen? this live. Peter, I suppose it's something. Good game, brother. ওকে যারা যারা স্ট্রিমটা দেখলেন থ্যাংক ইউ সো মাচ। যারা যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করেন প্লিজ লাইক করে দিন, চ্যানেলে নতুন থাকলে সাবস্ক্রাইব করে রেখে থাকলো, যারা যারা অলরেডি লাইক সাবস্ক্রাইব করছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো আজকের লাইভটা এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরবর্তী লাইভে। সো যারা যারা ফ্রেন্ডলি খেলতে আজকে পারলেন না, ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট বৃহস্পতিবারে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবো। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আবারও জানিয়ে দেই আমাদের ফ্রেন্ডলি ম্যাচ চলে সোমবার আর বৃহস্পতিবারে। সো যারা যারা ফ্রেন্ডলি খেলতে চান সোমবার বৃহস্পতিবারে জয়েন করেন। সো আজকে লাইভটা এখানেই শেষ করতেছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট লাইভ। বাই বাই।